ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು series solution method ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, how to solve a first order and higher order differential equations by the help of series solution method. Okay, so without wasting much time, let us start the example. Okay, fine. Now students, we have dy by dx minus 2xy is equal to 0. Now we are going to write the solution here. Okay, look at the solution. Solution is, let y is equal to summation r runs from 0 to infinity ar x raised to r is the solution of given equation. That is, you call it as equation 1, okay, of 1. Now call this as, students, call this as the given equation as equation number. Okay, now we have a y value, student, and we have to find out dy by dx and substitute in this equation. So first you need to observe what does it represent actually. What is summation of ar x raised to r represent? Now let us substitute from r is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ r is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ a naught x raised to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ a1 x raised to 1 ಪ್ಲಸ್ a2 x raised to 2 plus a3 x raised to 3 plus so on. Okay, so ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ we are going to substitute a0, a1, a2, a3 in this equation. So for that there is a necessary of finding a1, a2, a3 in terms of a0, especially whenever you have a first order. If it is a second order, we are going to find out a2, a3, a4, a5, so on, all in terms of a0 and a1. Now let us find out what is dy by dx. Dy by dx means, you people already aware, just differentiate y. So there this summation is as it is and this constant is also as it is. Just differentiate x raised to r is r x raised to r minus 1. Okay, so call it as equation number 3, student. Okay, now let us substitute equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So substitute ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. dy by dx ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಮೇಷನ್ r runs from 0 to infinity ar r x raised to r minus 1 minus 2xy 2x into y means summation r runs from 0 to infinity, just ar x raised to r is equal to 0. Now student, now in the second step you can multiply 2x inside. Okay, I will write first term as it is. R runs from 0 to infinity r into x raised to r minus 1 minus r runs from 0 to infinity. This is 2 times of ar. X into x raised to r is x raised to r plus 1 is equal to 0. Okay, fine. Okay, what is the next step? Next step is just observe here. Okay, what I will do is, first, what actually this represent a power series with various powers of x are equal to 0. So x power is r plus 1, here x power is r minus 1. Students, what we will do is, just look at and concentrate carefully. What we are doing is, first I told you already, we are going to find out a naught
a1, a2, so 3, a2, a3, so on values. So first, starting with, what we are doing is equate the coefficient of what? The lowest degree term in x to 0. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -1 ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಾಗ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -1. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. equate the coefficient of x raised to -1. Students, when you will get this on substitution of r equal to 0 and you equate it to 0. Okay. So r is equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ a0 into 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? a0, r value is 0. Okay, this is x raised to 0 minus 1 means I need the coefficient of this. This is the coefficient by substitution of r equal to 0. This is equal to 0. Look at here student, a0 into 0. Okay, a0 into 0 is equal to 0. Whenever ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 0 is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a0 ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ equate the coefficient of x raised to r to 0. Okay, let's go back to the previous slide student. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x raised to r ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, x raised to r ಟರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ x raised to r -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x raised to r +1 ಇದೆ. ನೀವು x raised to r ಟರ್ಮ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ +1 ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ -1 ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆರ್ -1 +1 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ +1 -1 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಆರ್ +1, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ +1 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಎ ಆರ್ +1 ಇಂಟು ಆರ್ +1 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ -1. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, AR +1 into R +1 minus 2 times of AR -1 equal to 0. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ +1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AR +1 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆರ್ +1. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ +1 -1 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್, ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, -2 ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ -1 +1 ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ -1 ಹಾಕ್ಬೇಕು.
this is a r minus 1 to 0. So I think this is same as in the next slide. Okay. So once you get this, ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ a r plus 1 into r plus 1 is equal to ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ 2 times of a r minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಆರ್ plus 1 equal to this is 2 times of a r minus 1 divided by r plus 1. So this is called, student, I told you already, this is called recurrence relation. So recurrence relation edike use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, why should we use recurrence relation? To find the higher value in terms of lower value. And ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ a1 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 0 minus 1 0 minus 1 is a minus 1 ಬರುತ್ತೆ. a minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ a minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ r is equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಿರೀಸ್ a1 ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು a1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ a ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, a1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a1 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ a1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ a minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು a1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ a1 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ a1 ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ x to 0. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x raised to -1 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು x raised to -1 ತಗೊಂಡಿವಿ, x raised to 0 ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, r is equal to 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ r is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ x raised to 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ x raised to 0 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ r ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, a1 into 1 is equal to 0. ನೋಡಿ a1 into 1 ಇದೆ, a1 into 1 ಅಂದ್ರೆ a1 is equal to 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a1 is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, a ನಾಟ್ ಇಂಟು 0 ಇತ್ತು, ಅವಾಗ a ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 plus 1 is 2, a2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 2 times of a ನಾಟ್ divided by r is equal to 1 plus 1 is 2. So 2 to get cancel, you will get a naught. Similarly r ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ a3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times of r ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದರೆ 2 minus 1 is 1. 2a1 divided by 2 plus 1 is 3. Students, since we know that a1 is equal to 0, right? So therefore this is totally 2 by 3 times of
a1 is 0, final value is 0. Okay, next. So substitute r is equal to 3, you will get a4 is equal to 2 times of a2 divided by 4, 2 ones are 2 twos are, so you will get a2 by 2, and a2 value you know already, a2 value is a0 by 2. So now let us substitute here, r is equal to 4 ಹಾಕಿ. So again ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ a5 is equal to 2 times of a3 divided by 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 times of ನಾವು r is equal to 4 ಹಾಕಿವಿ. 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. a3 divided by 4 plus 1 is 5. Since you know that a3 value is 0, into 2 by 5 is 0. Now let us substitute r is equal to 5. a6 equal to 2 times of a4 divided by 6. So 2 by 6 is 1 by 3. a4 is a0 by 2. So finally you have a0 by 6. Okay. So student, ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ a1, a2, a3, a4 so on ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ equation number 2. What is expanded form of equation number 2 students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು equation 2 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. So y is equal to a0 x raised to 0 plus a1 plus a1 x raised to 1 plus a2 x raised to 2 plus a3 x raised to 3 plus a4 x raised to 4 plus a5 x raised to 5 plus a6 x raised to 6 and so on, because we found up to a raised to 6. So finally students, y is equal to, this is a0 into x raised to 0 is 1 plus a1 value is 0 plus a2 value is a0 into x square plus a3 value is 0 into anything is 0, a4 value is a0 by 2, okay, into x raised to 4 plus a5 is 0, a6 is a0 by 6 into x raised to 6 plus so on. So finally you will get y is equal to, ನೋಡಿ a0 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 1 plus x square plus x raised to 4 by 2 plus x raised to 6 by 6 plus so on. So this is the student series solution. This is the series solution of a given differential equation dy by dx minus 2x equal to 0. Thank you so much for watching. Okay, if you like the video, please subscribe it, share it, and click on the bell notification for further videos. Thank you so much students for your kind cooperation.